the security situation within Kampala Metropolitan. As you're all aware, last week around the 20th, we did register 2 incidents of one of murder and the other of attempted murder in one area, that is Bulenga Sombwe Parish in Wakiso sub-county in Wakiso district. Up to now, the body of one of the deceased has not been identified, but the security situation is currently calm. We only want to assure the general public within that area to work with the police in giving information on anyone they suspect to have been behind the incident. However, we know that this is one person that was at both crime scenes, or it is the same group of people that was at both crime scenes. And we picked some evidence which was scientific in nature, and our experts here at Naguru Forensics are looking into that. So we have intensified patrols in a way of reassuring the public that the scope of the situation, and we hope such an incident will not happen again, but also hoping that the culprits are apprehended as soon as possible. There is a group of thugs, I want to call them thugs, who were arrested last week. We all saw this trending CCTV footages where police officers, specifically where police officers were assaulted, money stolen from a victim, that is about 47 million, that was stolen from Ariong Benjamin in an incident that happened on the 24th of June 2024. There is also another incident that happened on 3rd July against one Kamushaba Noah, 26 years of age. A mobile money agent was working at Demberio Mobile Money Agent Bank in Kato, who is also a resident of Katogo, Chinawataka Nakawa, who was also assaulted, and about 26 million Ugandan shillings was taken away from him. The assailants, who are always many in number, move on motorcycles, as it is seen in the CCTV footages, and waylay or follow up their victims until they are assaulted, and the contents in the items they are carrying are taken. Specifically, they always target cash, people carrying cash. So we had earlier on carried out several operations. That is our police at Jinja Road. The first incident happened in Naguru, Lugogo Village 3-1, Naguru 1 Parish. Then the other one happened in Bugolobi, Nakawa Division in Kampala. We first made arrests of Mutebi Benon, Senfuma Sharif, alias Shisha, Ziwa Daniel, alias Uncle Dan, and Chiwanuka Ibra, alias Agri. Now these were remanded to Zira on the same cases after getting enough information. And later on, early last week, we arrested Ntale Dennis, Chiza Stephen, Jamada Wakachi, Kato Joram, Chisozi William Chisenyi, Mujisha William Caleb, Chisambwe. So they managed to take us around the places where they stay, and we recovered several items that include counterfeit US dollars in notes, then a forged driving permit in the names of Kabuye Yasin, Nexim Bank ATM, 2 flat screen TVs, phones, 3 smartphones, and 1 button phone, and a forged national ID. So investigations are ongoing into that line. We have confirmed that they are part of the group that appeared in the video assaulting our officers and stealing money from Ariong.
that is about 47 million, and they have also confessed to that. We believe we have exhausted the group that participated in the incident that day, but our teams of crime intelligence are on the ground to make sure that such incidents don't happen. That is, if we receive information of another group, arrests will be made in form of operations, and we shall be informing you about this. It is the crimes perpetrated by suspects on borders is on the rise, but we are hopeful with these operations, this will of course calm down. I informed you last week about an incident that was under police investigation at Tachira Road Police, where a suspect who was out on remand on allegations of store breaking and theft was in a confrontation with our responding officers on the 24th of August, while our officers were responding to an assault and robbery incident of Miss Winnie, who was with Miss Winnie Masibo, who was assaulted on her way to work in Intinda, and her phone taken and other items. She says that in the bag, no money was, she didn't have any money, but only very important documents. And of course, when they are stealing and robbing, they assume that the suspects have money. So the incident took place on the Northern Bypass, and it is one of the areas that we have constantly kept under watch, because a lot of criminal elements tend to use the road, and we have permanent deployments, but of course there are places where we don't have that deployment, and that's when these incidents happen. So it became easier for our police to respond to that incident, but unfortunately during the confrontation, Ruthomio Jonathan succumbed to the injuries. There are several videos showing him previously participating in acts of crime. He's arrested, taken to court, and released on bail, or sometimes given some lenient, prosecuted leniently, or given a lenient sentence. So it is, we are on the lookout for the colleague who is on the run. We know him by face and name, and efforts are underway to have him also arrested for not only, because we confirmed this also with the first victim, that is Wagaba Sulaiman, who was assaulted the day before Winnie Masibo was assaulted. That is Wagaba Sulaiman. He is receiving treatment in Naguru. This is how he looks like, his current situation. He was hit with a stone, a paver. And the paver was also found at the crime scene during Miss Masibo's incident. So we are hopeful that such incidents will stop coming up, but also inform the public that all efforts are on to intensify patrols and also apprehend the suspects that are currently on the run. Murugan. Okusookera ddala njagala okubajjukiza nti sabbiiti ewedde ennaku z'omwezi 2 twafuna emisango 2 era nga twatandika oginoonyerezaako, nga ku gino kwaliko omukyala yatemulwa era nekubako omulala yali agenda okuba nti naatemulwa, naye ekyomukisa omulungi teyasobola kuba
tina afiira obulamu bwe era ne bamuddusa mu ddwaliro ng'embeera ye gyetereera. Omukyalo ono omu eyatemula amannya ge tegannategeerekeka n'abatuuze ku byalo abamu baalaga nti no baali tebamumanyi. Naye ng'embeera eno yali Bulenga mu LC1 mu Sumbwe parish, era nga tuli mu kunoonyereza ku mbeera eno kaweefube mu kukola ebikwekweto n'okunyweza patro ekyagenda mu maaso, era nga tugumya abatuuze okwongera otuwa amawulire baba balina abantu nga bamenyi b'amateeka nga bamanyikiddwa babatumanyiseeko tusobole okuba nti nno tubanoonyerezaako oba okukwatibwa ku byonna byonna bye baba balubiriza. Mba nina okonfamu okuweza ennaku ziba nnyingi SCCA esobola okuziika so siyinza kakasa oba gukyali. Muzze mulaba obutambi oba mwajja mulaba obutambi emabegako awo bwali butambulira ku mikutu migattabantu nga bulaga abazigu abajjira ku pikipiki nga balina abantu be bawondera ne babakuba oba bali ku bigere oba bali ku piki, ekigendwa kibeera kyakubabba naye nga baba batunuulira nnyo ssente, era nga ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi gwali gwa June, omwami Aryong Benjamin ku ssaawa nga 4 ez'okumakya yalaba ababbi abaali bamugoberera ku bigere ne pikipiki. N'atandika okuba nti nno abeewala ne bajja nga bamuwondera. Omusajja wattu yalaba abasirikale aba traffic n'agamba kagenda awo osanga ayinza ottaasibwa. Abazigu babasalako bonna n'aba traffic ne babakuba ne bamubbako ssente ze yali ayina $1,700,000 n'abasirikale baffe ne babaleka nga babakoze bubi. Engeri gye kiri nti baali tebalina mmundu ate nga n'ennamba y'abazigu yali nnyingi era babasinza amaanyi, ssente ne bazitwala. Naye okuva olwo twatandika okulondoola abantu bano era nga be bamu kye twazudde nti benyigira mu kikolwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwo ogwaddako ogwa Julaayi nga babba Tukamusha Banowa alina emyaka 26 ng'akola ne mobile money agent gye bayita Ddembelyo, era nga bano ba banking agent. Mutuuze mu Katoogo wano mu Kinawataka nga yabbibwa wano e Naguru 1 parish mu Lugogo village, era bino byonna babikkiriza nga batambuliranga ku piki okukola ebikolwa bino, era tuzze tubaako abantu abamu be tukwata, era nga mu bikwekweto bye twakola twasooka kukwata Kwaku Mohammed, ne tuva ku oyo ne tukwata omuli Mutebi Benon, Senfuma Sharif, Alias Shisha, Ziwa Daniel, Alias Uncle Dan, Chiwanuka Ibra, abasinga amanyi nga Agure. Bano abana bo twabatwala mu kkooti era ne tutandika okuba nti no tunoonya abalala emitwe eminene egibeera emabega w'ebikwekweto bino. Mwe twakwatidde Ntale Dennis, Kiza Steven, Jamada Bakaki, Katojjolamu, Kisozi Ibrahim, Kisenyi, Mugisha William, Caleb Kisambwe. Muno mulimu abakulira, mulimu bakalabalaba era n'abavuzi ba piki nabo mwebali. Batunyonnyodde nga bwe bagabanamu ssente, ani atwala ennyingi, ani atwala entono, okuva ku mitwalo 3 mpaka ku 5, waliwo atwala obukadde n'ebirala. Era ng'essaawa zino bakuumi ba poliisi yaffe ya Jinja Road nga fayiro twazeemu ne tugiyitayo okuva ewa state twamendinga charge sheet tubongereko ku musango guli gwe twatwalirako bannaabwe, era ng'essaawa yonna bajja babasimbibwa mu maaso g'omulamuzi ku bikolwa eby'okubba. Twagala okugumya abantu nti tukola kyonna ekisoboka okulaba nti obumenyi bw'amateeka buno buggweerawo ddala, era mwe muli okwongera amaanyi mu kitongole kyaffe
kye tuyita crime intelligence okulaba nti nno kimanya ebikolwa bino oba abantu bano wonna we beekukumye nga tebanazza misango gino kuba nti nno babakwata era nga n'abamu twabakutte balina omulimu gwe bategese mu bitundu ebirala wano mu Kampala. So ogwo twasobodde okuba nti nno tugukola ki tugulemesa okugenda mu maaso. So tulina essuubi nti obumenyi bw'amateeka bujja kukendeerera ddala nga naffe amaanyi nga poliisi n'abatuuze twongeddemu okulaba nti tulwanyisa ebikolwa bino. Sabbiti ewedde ku Lwomukaaga n'abategeezezza nga bwe tuli mu kunoonyereza ku mbeera eyabaddewo ku Northern Bypass. Omwami Rothomio Jonathan ono nga yakubiddwa essasi eryamujja mu bulamu bw'ensi oluvannyuma lw'okubeerawo akavuvuŋŋano n'abasirikale baffe ababadde baddukiridde omukyala Masibo Winnie ono akola Friend Supermarket awo Ntinda era ng'agamba nti bwe yabadde agenda ku mulimu kusanga 12 abazigu babiri ng'era twakakasiza nti kwe kwabadde n'ono Rothomio Jonathan bamuzinzeeko ne bamukuba peva n'azirika ne bamubbako ensawo eyabaddemu ebiwandiiko nga kwotadde n'essimu ye ya smartphone. Mu kunoonyereza kwe twakoze twakizudde nti abazigu bano era be bantu be bamu abakakkana kuwaga aba Sulaiman ng'ennaku z'omwezi 23 olw'olunaku Lwakutaano era ku lunaku olw'Omukaaga ku makya ne bakuba ono omukyala. So ne tukizuula nti balina akakwate era nga be bamu naye nga munne poliisi oluvannyuma lw'ebikolwa ebyaliwo okuwaagaba twayongeza amaanyi awo era kyatwanguyidde mangu ddala okudduukirira Masibo okuba nti no tumutaasa wewavudde confrontation eyaviiriddemu amasasi okukubibwa nga tubeŋŋanga ne gamulumya era ye n'afa. Munne yasobodde okudduka naye ng'essaawa zino tumunoonya yonna gy'ali nga twagala otegeeza abantu nti ekifo ekyo kibadde kitandise okubeera ekikkakkamu olwa deployments ez'enjawulo ze twateekawo naye olw'okuba nti tetusobola deployinga buli wamu waliwo abantu be bagwikiriza naddala nga bayita kangeze basalira we batalina kusalira mu makubo poliisi weetali kuba points zonna ezitambulibwamu abantu twateekawo abasirikale. So nekitubeerera ekizibu okuba ebiseera ebimu okubeera buli wamu. So twagala obategeeza kikaweefube yenna akolebwa okulaba nti ekifo ekyo kitereerera ddala oluvannyuma lw'emisango gino egibadde gitandise okuddamu okulabika ng'ate gibadde gyakendeerera ddala. Essaawa zino omubiri gwe gukyali mu ggwanika e Mulago era ng'okunoonyereza kwo kukyagenda mu maaso. Kituufu ate njabalaga ka vidiyo wano naye kituufu abantu abo be bamu ekyo tetusobola kiwakana. Bw'olaba kati ng'ono wa Northern Bypass waliwo obutambi bungi obumulaga ng'akwatibwa n'asangibwa n'ebizibiti n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka naye wayita emyezi 6 ng'ali ku alimandi n'aweebwa akakalo ka kkooti. Bano bonna bakisenyi ono Kisenyi Kisozi Ibrahim Jamada abasinga ku bo baali batwaliddwako mu mbuga z'amateeka era ne bakomawo. Ekizibu kino tekiri ku poliisi yokka, ebizibu byetooloolera ku sisitimu yonna gye tuyita
criminal justice system. So tulowooza nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa kyetulina okukola ffe nga poliisi ogwaffe gwa kunoonya bujulizi ku bantu bano, era bwe buba tebumala kooti ziba tezisobola kusigaza abantu bano ng'obujulizi bwe tulina tebumala, ziba zisobola okubata. Bwe buba bumala kiri ku bo okulaba nti nno abantu bano bawozesebwa mu budde ne basobola okuba nti nno baweebwa ebibonerezo. Bwe bawozesebwa mu budde ne batwala obudde obungi, nabo balina eddembe ng'abantu ng'etteeka bwe liragira mu ggwanga nti basobola okuba nti bafuna kakalu ka kkooti. So obuvunaanyizibwa buli eri ffenna okulaba nti tukola omulimu gwaffe abali mu bitongole ebyo ebya justice, law and order. So amakomera nago galina omujjuzo, galina ekinago, galina osigala nga gasaba abantu baweebwa akakalu ka kkooti. Kkooti nayo oba tebalina deployment zimala z'abalamuzi simanyi. Ba state nabo si bali awo nti be bangi nti basobola okuwozesa emisango egyo gyonna egimala. Naye ffe nga poliisi tuli bamalirivu, bwe tuba tulina obujulizi nga tubunoonyeza naddala ku misango gino egy'eryanyi tubuwaayo, era tulina ekirowoozo nti bannaffe bajja kulabirako ekyo nti abantu bano kubeera tubiteekamu ne mu fayiro tibazze emisango emirundi egy'omuddiringwana n'obujulizi ne tububateerako. So tulina essuubi nti kati bwe bana basinzidde ku ekyo bayinza okuba nti no babawa ebibonerezo ebikakkali ebiyinza otuyamba ki okubakuumira mu makomera paka nga bakyusizza empisa zaabwe. Ono Jonathan yagenda mu kkomera nga asumulula buduuka, yakomyewo akuba peeva. So ebyo nabyo tulina obitunula mu mbeera eyo netulaba nti netulongoosa ekikolwa ekyo. Mwebale. Morning, all of you. Morning, the Fourth Estate. Morning to all those viewing us and those listening to us. This is the Monday security update. We update you on incidents and security operations we carried out in the course of the week. We also give advice in areas we find are due, where we need to share with the public on some security tips. We shall begin with an incident on the 22nd August at around 1 a.m. A group of assailants armed with hammers forcibly entered the home of one Arinaitre Macklin, a student of Victoria University and a resident in Nabulagala zone in Rubaga division. During the incident, they assaulted her, stole her belongings, like a laptop, mobile phone, academic transcripts, and she attempted to resist, only to get injured. Now, while fleeing, the suspects encountered a police patrol team from Old Kampala, leading to the arrest of one individual called Mayanja Hassan, a 32-year-old male resident of Chisenyi in Kampala Central Division. Mayanja was apprehended, and his apprehension led to additional arrests. He was also found in possession of a hammer and the stolen items that he had snatched, or not snatching, but he had stolen from Macklin.
So we have that one as a case in Old Kampala. We also had an operation in Nakawa Division on the 24th August at around 8 p.m. in the evening. Police and UPDF officers carried out an operation in an area in Chisenyi Zone 1 in Luzira Parish, Nakawa Division. This operation resulted into the arrest of 12 individuals suspected of engaging in sale and consumption of opium. We shall share the names on our media platforms. The action was prompted by community concerns regarding groups of unknown youth who gather in the area late into the night. These locations have been identified as havens for criminal activity, contributing to insecurity in Luzira and its surroundings. During the operation, officers confiscated opium on top of making those arrests. Now, we urge the public to always provide information on such suspicious groups. You will always find that during their formative stages, during even their operations, these groups can easily be told. There are a number of red flags which are usually waved. Now, it is very vital and very imperative that communities share with police about these gangs so that we nip them in the bud. So it is very, very important because these groups are in a number of areas, but it takes the input of the community. Communities have leadership structures. They have security committees, but they have an LOC structure which can be tapped into so that we collaborate with the police and ensure that these criminal gangs are dealt with. We also had an incident in Wamala region where a case of unlawful wounding was reported at Mitiana Police Station on 24th August 2024 at around 7:30 p.m. The incident involved the shooting of a Congolese casual worker known by the name of Bonane, and the action was by a security guard from Neputin Security Company in Buswa Bulongo Cell, Busimbi Division in Mitiana Municipality. The altercation occurred when Bunane assaulted the security guard and attempted to disarm him. In response, the guard shoots him in the knee, and after the incident, it is when police comes in and transports the injured to hospital. The matter is under investigation, but the message we want to communicate, the message, because this is an incident, but why do you think we are here? We are here to communicate the risk of confronting armed persons, because this is not the first incident. We have heard, you have seen videos. There is a lot of information that has come to public space where you find individuals tackling armed personnel. Now, this is not only reckless, it is risky. You can lose life. The reasons as to which you are confronting the armed personnel can be addressed without necessarily going for the confrontation or the altercation. Because the ultimate risk is that you can lose life. Whereas we can solve the problem
If the guard is the one in wrong, you just need to know that all security guards are supervised by police. We have a fully fledged department of PSO which supervises security, private security organizations. So it is unwarranted and uncalled for to find that situations arise where wananchi and security guards go into physical confrontations. The other issue wanted to pass on is that on 24th August at around 2 p.m., Kalisizo Police Station received a report of an incident of aggravated robbery in Kaswa Village, Chibutamo Parish, Rakoni Sub-County, in Chotera District. A 50-year-old businessman, Semanda Apollonari Zavuga, had withdrawn 150 million shillings from Centenary Bank in Chotera. Now, what Zavuga did, he was supposed to go and pay his workers of Zavuga coffee factory. Now, I think he passed by his home with the money before going to the coffee factory to make payments. Now, in the process, he falls into criminal elements who took his money and also put his life at danger. So 150 million shillings ends up being taken. Now, what is the communication of police? For us, this incident is something we want to communicate along the lines of safety while transporting money in bulk. It is risky to carry 150 million shillings, pass by your home, then go and pay workers. Now, what do we advise? Bulk money, it is always advisable that you devise means. One, workers can be paid through an electronic system. There are very many electronic arrangements that can have payment or bulk payments without necessarily coming into contact with big cash or cash sums. Two, you can hire security. It is not impossible to transport money under the protection of security services. You can reach out to police. Police escorts people who are in situations that put them in danger while transporting valuable assets. There are private security companies. That's why they are there, because the risk is there. It is not only here, it is a global challenge that when you are moving with bulk money, you can be targeted because it has even been there. So we always advise, tap into such services. Payments, like I've said, can be made electronically. People can receive money through electronic payment. Others are doing it. Why do you take this risk? So it was an unfortunate situation. Of course, we feel sorry for this occurrence on Mr. Zavuga, but we call upon people to take note and appreciate those mechanisms that are safe, through which money can be transferred, can be paid, can be transacted. We also want to bring in incidents where we carried out operations with the help of our K9 unit and made success. Now we bring in this because
Canine is an enabler in the criminal justice system. It's a multiplier. Now, we always call upon public to tap into it. Whenever you have incidents, help us preserve scenes. When you preserve these scenes, the moment we bring in our services of canine, we always make some good breakthroughs. And that's why we come in with some of these incidents. Like in Moroto district, we had a case of murder that had a murder that came out of an assault. It was reported on 21st August in Lochede village, Nachorongom parish. The victim, Ekulo Alepa, a 46-year-old female, was found killed and dumped at Lochede Bridge culvert by unknown individuals. The incident was reported to police, which police deployed canine services, and the dog successfully led the officers to a suspect called Losike Francis. And upon examination, we found the victim had been subjected to rape on top of assault. So we have this suspect in custody, and I think as we speak, he will be appearing in court when vital investigations have been done. Our canine on 24th August in Uyende district was also utilized, and it led to the arrest of one Waiswa Bungu. Waiswa Bungu stole items from a bar. He stole alcoholic beverages and took them to his house, and also formed a bar. Now, that was in Gwase Trading Center in Buyaga sub-county. So, like I've told you, the magic with our canine unit, we introduced it and immediately apprehended him. We have photos to that effect, which we shall share on our media platforms. In Kumi, our canine unit also apprehended one Obokolit Michael and Osele Peter for stealing insulated electric wires from Orapada Primary School in Orapada Village, that is in Atutu sub-county. So these two gentlemen went and vandalized electric infrastructure. What they have been doing is that when they steal these items, they turn them into, they heat them and use them to make saucepans and other metallic material. So we introduced our canine, and it led us to these two individuals. Similarly, we have photos of the arrested parties and evidence to that effect. We also, in Intungamo on the 22nd August, Nansumbahawa from Nyamunuka Central Ward in Nyamunuka Town Council, Ntungamo District, reported the theft of speakers, TVs, and a number of items. When he reported, we introduced our canine, and it led us to one Tumanyire, and one Tumanyire, we didn't get the second name, whom we did a search
and found the very items stolen. We found them in his possession. As we speak, he's also being prepared for court. The message, I repeat, is that when we tap into these force multipliers, like the canine unit, we usually make some good progress. What we usually call upon in public is to ensure that you preserve scenes. You will ask yourself, why is a whole PRO mentioning an incident? The message behind the incident is the strategic importance I want to communicate in force multipliers like canine units, and the need to have a collaborative arrangement between the wananchi and the police when scenes are preserved, and the success that accrues out of that collaboration. We also have, and I think this is our last item, which are the updates on the operations we carry out in the Karamoja sub-region. We recovered one gun from the warriors. Ammunition recovered. We recovered 4. We arrested 4 warriors. I would call them suspects. We also took 22 to court. And during the week, 18 cattle were stolen. But we recovered 92. Yeah, somebody will ask, but if they stole 18, why did you recover 92? Of course, there are those others which had been stolen much earlier. That was, then we also impounded 2 from the market. You remember I also talked about Waraji in the area. We impounded 14 jerrycans. Waraji in the Karamoja sub-region is forbidden under some ordinances because it is some kind of lubricant in the rustling activities. We also usually do verification of animals to establish stolen or not stolen. So we did 1,100 verifications on cattle and 1,387 verifications on goats. That is the end of my communication. Luganda? Yes, yes. Any update on those that have been arrested? They will be demonstrating about the implementation of short oil pipeline. Oh no, I don't. But then Luke, I thought Luke had made the clarification about it, but nonetheless. They've just been arrested. Oh, it's okay. Mwasuze mutya mwena abatulaba n'abatuwuliriza. Tubatuusaako security updates n'ebintu bye tuba tuyiseemu mu week. Twagala okutandika ne incident eyali ku muwala owa Victoria University we bayita Adenaitwe Macklin. Macklin bamuyingirira ku kyalo kye Nabulagala mu Lubaga division. Ne bamubbako ebintu nga laptop, essimu, empapula eza academics, kyetuyita academic transcript, n'ebirala bingi. Naye poliisi yali eri ku patrol, omukisa omulungi ne tugwa ku muntu oyo yali amubbyeko ebintu bye. Abalala batuddukako naye twasobola okukwata ono, era obulungi omwami ono we bayita Mayanja Hassan, bulungi twasanga nti n'ebintu bye yali abbye ku mukyala Macklin twamukwata nabyo, era twamukwata n'ennyondo nga we twogerera tugenda musimba mu maaso ga kooti.
ng'okunoonyereza kuwedde. Twalinayo ne incident endala Nakawa mu Nakawa division wa zone gye bayita Luzira, zone 1 Luzira parish. Twakwatayo abasinga nga bavubuka abenyigira mu kunywa enjaga, nga basinga bavubuka. Kyali kikwekweto ekyakolebwa police ne UPDF, era wetwogerera bano nga twabanyweza, naye nga information gye twagala usually okuyisaawo bwe tuba twogera ku operations nga zino is that bano abavubuka bwe wegendereza obulungi usually baba bali ku byalo okwo, naye nga bwe weetegereza obulungi osobola okutegeera nti groups zino groups nkyamu. Bwe bamala okunyakula ebintu by'abantu balina engeri gye beekwekamu. Usually obasanga bazanya zimatatu, nti communities bwe ziba zitaddemu mu luzungu kye tuyita vigilance, tusobola groups zino okuzitegeera nga tezinaba nakutuusa bulabe ku bantu. Era tusaba nnyo abantu okutuyamba mwenyigire nnyo mu kuteeka eriiso ku groups nga zino, mu sharing information eyo ne police ebe bali okumpi, so that bino ebikwekweto bitambule bigende mu maaso. Twagala also kubatuusaako incident endala mu Amala region nga 24 August ku ssaawa emu ez'akawungeezi, omwami omu Omukongo we bayita Bonane, security guard wa Neptune security company yamukuba essasi, in other words yamutuusaako obulabe. Ndowooza bafuna obutakkiriziganya oba okuyomba mwe mwava essasi eyo, naye nga information gye twagala okusharinga n'abantu nti si kirungi okonfrontinga omuntu aba ayina emmundu. Bw'oba olina obuzibu naye, either omuloopa mu kampani yaabwe gy'akoleramu oba n'omuloopa ku poliisi. Security companies ziri mu mikono gya poliisi era yeffe ababa supervisinga. So tetulaba nsonga ku lwaki omuba mu sika emiguwa ng'ensonga gye mutakanyaako tusobola ogiyingiramu, bwe tutusanga omusirikale ono ng'ayina kyakoze ekitali mu mateeka ne tumubonereza. Ekizibu ekiriwo is that bw'obalumba osobola okufiirwa obulamu. Actually n'ekirala kyetatera maybe kyennaoko oyinza n'okukozinga abalala okulumwa, because mu kanyolagana ako n'omusirikale essasi livaamu ne likwata n'omuntu omulala atayina na kyamanyi ku bye mulwanira. It's very very simple. Ignore him, report him to the police. Very very simple. So ekintu ekyo twagala okukivumirira era n'okukiyisaawo abantu bakiyige. Ekyokubiri, ensonga endala, waliwo omwami we bayita Semanda Apoloni Zavuga ayina factory y'emmwanyi, ya withdrawinga million 15 n'azitwala ng'agenda kusasula abakozi, naye mu investigations zaffe ziraga nti n'okugenda okusasula teyagenda direct, yasooka n'ayitako ndowooza oba ewaka. So aba ali awo yali afulumye mu motoka ye, agenda okudda ku motoka nga ababbi bamusazeeko ssente ne bazitwala. So ekintu ekyo ekisooka obulamu bwe kirungi nti yabusigaza, naye abamu batera okutwala obulamu. Kati awo poliisi wetugiramu
okulabula abantu nti bw'obanga ogenda ku transactinga sente nyingi bwe zityo weeyambise emikutu oba emitendera gye bayitera okuyitamu okusupplyinga sente ezo nga you are safe. For instance, sasula abakozi electronically. Simanyi bwe nyinza kukiyita mu Luganda. Oyinza okukozesa mobile money naye ne bank erina services zesobola okuwa. Yes, balina obusente bwe bakuggyako naye loosi gy'okola teringa loosi gy'okola nga bakutwaddeko obulamu bwo. Banka ebasasule oba bw'oba osazeewo nti bw'oyagala kubasasula manually, hiringa security. Osobola okuhiringa security services, security companies ziwa obukuumi obwo ne baku escortinga n'ogenda n'osasula sente ogwo nagwo ne gugwa. Then nekirala ewaka olagayo ogenda wa kulakyo bakiyita kuwonja. Concentrate on what has taken you. By the way, tufunye olumu tugenda nga poliisi ne tufuna abantu n'owulira nti ya withdrawing sente ate n'ayitako mu kirabo kya mwenge, nti ya withdrawing sente ate n'asooka n'ayitako owa muganzi we. Why don't you why are you jumping from place to place? Why don't you concentrate? Because jukira waliwo olusa abasobola okugoberera ne bakutuusaako obulabe. Nti yabadde ne sente n'ayitako mu sawona. And you want then nti yayiseeko ku washing bay. Waliwo boosanga nti sente bazibidde ku washing bay. What are you doing at a washing bay with the bulk amounts? Sooka otwale sente gye ziraga, then ate nosanga ate tukuta abakozi ba washing bay whom you bakiyita ki mu Luganda okusoomooza oba obakema. So tulabula abantu nti bw'oba ogenda ku involvinga yourself mu bulk, moving with the bulk cash, oyina n'okugondera amateeka agajja n'ekyo. There are certain ground rules z'olina okufollowinga. So ekirala so kyekyo tusaasira mwami Semanda ekyamutuuseeko, naye abo abatuwuliriza bwe bubaka bwa poliisi, safety measures zemulina okugoberera. Ekirala kye twagala okusharinga nammwe nga bwe tubagamba nti poliisi eyina services K9, embwa zituyamba nnyo bwe tuba tunoonyereza mu misango, era usually kye tuba tusaba abantu nti we wabeerawo siini mu Luganda ndoza kye tuyita ekifo kye bamenyeramu amateeka, just ogwamwe kutuyamba nnyo ne making sure nti eyo siini tebagitaataganya. So kati nga Moroto tulina omukyala nga 21 August, mukyala we bayita Ekulo Alepa, bamutuusaako obulabe ne bamutta ne bamusuula wansi wa Calvert mu kifo kye bayita Lochede village Nachorongom parish. Naye bwe twaleeta K9 yaffe yatutwala paka ku muntu oyo eyali amutuusizaako obulabe, era twafunayo omulenzi we bayita Losike Francis ng'era tumuyina mu Kaduukulu. Ne tuvaawo nga 24 August Ebuyende, era waliwo omwami we bayita Waiswa Bungu, ono yabba omwenge mu bbaala naye n'akola ebbaala endala. Naye kirungi bwe twaleeta
K9 yaffe mu kifo ekyo kye bayita Gwase Trading Center mu Bugaya sub county. Embwa yatutwala direct paka ku bbaala empya era wetwogerera naye tumuyina. Twamusanga ne crates zenyini ze yali abbye ne cartons za waragi. N'ebifaananyi tujja kubibawa tubiina era mujja kubisanga ku mitimbagano gya poliisi. Kumi district omwami we bayita Obokolit Michael ne Osele Peter bano bo bagenda mu ssomero ne babba waya z'amasanyalaze. Waya zino bazifumba ne bakolamu amasepiki. Now era still nabo twakozesa K9 mukisa omulungi ne tubagwako n'ebizibiti tubiina n'ebifaananyi tujja kusharinga namwe ku mikutu gyaffe. You can imagine omuntu amenya aba government infrastructure no kolamu esepiki. It's very unique. Naye byebyo so abo tubayina. Ekisembayo ye operations zaffe. Waliyo owantungamo. Ntungamo omukyala yajja n'atuloopera mu Kyamunuuka Town Council. Yagenda ku Ntungamo, yasooka n'agenda ku Ntungamo ku Kyamunuuka Police Station. Abantungamo ne bayimukiramu, bali bamubyeko TV n'ebintu ebirala mu nju. Era bwe twaleeta K9 yaffe omukisa omulungi twakwatayo omwami omu we tulinako erinnya erya Tumanyanire. So Tumanyanire tumuyina, twamukolako search ne tusanga nga ebintu byennyini ebya oyo omukyala we bayita Katushabe be yali abbye ne tumusanga nabyo. Era amakulu gali nti bwe tweyambisanga force multipliers zino nga K9 tutera okukola omulimu mulungi. Nga era tusaba abantu okukwatagana ne poliisi zaffe wansi eyo okulaba nti embwa mugikozesa nnyo. Eba erina handula waayo gyeziri, so mutapinge into tulabe nti tulwanisa obumenyi bw'amateeka. Tujja kusembyayo ne agafa Karamoja sub-region. Mukimanyi tulinayo poliisi yaffe gye bayita anti-stock theft unit. Era mu wiiki eno twakwatayo emundu emu n'amasasi 4. Ne twarestingayo ne bawarriors 83. So fa twakatwalako 22 mu kooti. Mu wiiki eyo nayo bawarrior babbayo ente 18. Naye twakola recovery ya nte 92. Then waliyo n'endala 2 ze twakwatira mu katale. Twakwatayo n'ebidomola bya waragi 14. Omuntu ajja kubuuza nti kulwaki waragi wano, kwaki oleeta waragi wano? Waragi eri ayamba nnyo ba warriors abo bwe batamiira. Abamu batera gamba nti bagenda ku level. So nosanga nti era buli bwe tukola searches zaffe osanga nti scene gye babaddeko gye basembyeyo okubeerako yabadde n'obuveera bwa waragi. So local governments zedi zakola bylaws making sure nti bakugira waragi oyo, era tutera nnyo okumukwata ku checkpoints zaffe. Tutera n'okukolayo kye tuyita verification, okukebera ente zino nzibe si nzibe, embuzi nzibe si nzibe. So twakolayo verification ku nte 1,000 mu 1,000
n'embuzi 1,387. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes. Services za K9 ziri free of charge. Nkimanyi abantu batera nnyo complaininga banaye batujjako sente naye nga services za K9 ziba free of charge. Yes. Okay. Yes, omulala. Get me the extras updates. Kidemuko bulungi nkufune bulungi. Okay. Yes, sir. Okay. Ndoza tukome kweli? Okay. Chitezi, we are still standing at 25? 30. 45. The recoveries. Yes. No, yeah, you can talk. Okay. You first give them the brief. Kamba we PRO waffe aba Kampala Metropolitan aba we updates. Meanwhile nga bwenjogera ku yes tuyina ba mo police usually tusavinga notuka ekiseera nokola ki. That one is normal. Then nomala no nyuka emirimu gyo. Then usually at AIGP level, our AIGPs usually are on contract. So usually at times those contracts expire, and then the officers enter into permanent retirement. We twogerera naye tujja kubanjulira mu butongole ba officers bano aba contracts zaabwe za expiringa obudde obwo era tujja kubaayo ne communication entongole tujja kuba tugisharinga ne media. Issue ekwatagana ne ba private security guards. Ba private security guards okuba abantu amasasi. Yes. Kibaawo naye usually nze kiba kyetaaga buli nsonga ne tugitunuulira nga bwebezze. Toyinza kubateeka bonna mu box emu. Every incident has its own independent facts. Era ziba tezifaanana. Waliwo oli wojja okusanga nga bayombera mukazi, naye waliwo n'omulala wojja okusanga nga bali bamujjako emuntu. Kati siina statistics bameka, naye kyemanyi nti of course bafunayo some training. Yes, tetuuka ku level ya training gye bawa omusirikale either owa police oba owa amagye oba owa prisons. Naye training or not training, ekintu abantu kye balina okukkiriza nti okukuba omuntu esasi oba obutamukuba is a common sense issue.
gwe nga totta muntu kya buntu kumanya nti obulamu bw'oli kyetaaga n'obutwala nga waliwo ensonga ey'amaanyi ennyo ne bw'oba toli trained kubanga training obukugu bwe bakuwa mu training bwakukozesa muntu naye ekigambo ekikwatagana n'okutwala obulamu bw'omuntu actually teweetaaga na training olina just kimanya ng'omuntu kyova olaba naawe omuntu wa bulijjo bw'otwala obulamu bw'omuntu tetuvaayo ne tugamba nti anti yabutute kubanga tali trained. No, you don't take life of somebody because you are ill trained. You are supposed to have common sense. That's how I look at it from inception. It cannot be an excuse of training. It is an issue of common sense. Yes. Then a church tezi, you can come in, look. That issue of the so-called explosion. The explosion. Oh, it wasn't there. Issue here, first and foremost, is at the moment, tetuyinaawo obujulizi bwonna nti Kitezi yabaluka bubalusi as an explosion. If that information was to come, we would now share it. Naye we twogerera tetuyina bukakafu bwonna nti Kitezi yakola ki. Ate n'ekirala ne bwe kyali baddewo ndowooza kiba kyetaaga ne tufuna the investigation report. Siyinza kujja wano bwe banga waliwo investigation ekyagenda mu maaso nempa an impromptu information nti kyekino nekino nekino ekyaliwo. Report eyo bwejja tujja ne tujanjula mu butongole. Kati ekyo kisoke tukireke. Surely, certainly, tuyina interest in what happened in Kitezi. Naye nga bwe tugamba mulindeko tuleke okujula ebitanaba kujja. Kati ekisooka kambaweeyo eno gundi guidance. Ekisooka ne bwe tuba tugenda buwa tubuwa kati tubabuulire we twabuwa tumuteeke mu buzibu because enkya naye kati issue eri bweti nga bwe twabanyonyola neyo issue nayo tujja kujanjula saagala gyongeraho kati kubanga siyina bujulizi siyina briefing nti ba sente zavudde mu ggwanika ya poliisi nezigenda ew'omuntu yenna. So bwe mbawa information eyo nja kuba mbalimbi. Anti what I'm saying, I can't promise you what I don't know. That is unless you want me to tell you a lie, which direction I'm not willing to take. The issue is that I am not privy to any information to the effect that money was given out as a reward to whoever may have provided information to the arrest of Bossa Tabula. Kitezi, the allegation that it was an explosion, one cannot be confirmed by me because I do not have any briefing to that effect. I do not have evidence to that effect. And even if we got that information, we would channel it at an appropriate time. We have, on the issue of our directors, yes, directors in police usually the AIGPs on contracts, which contracts expire, and as we speak, there are those whose contracts have not been renewed. We are going to avail you formally these names in a formal communication. Yeah, thank you. Hey, you come in. I think I beg to leave you at this point. Thank you very much.
The number of Chitezi as of today, there has not been any recoveries. The last update we gave you people was on the 23rd. And the total bodies so far recovered still remains 35, 18 male, female 17, adults 23, juveniles 12. Missing persons still remain around 28. So the recovery is still ongoing. The operation is still on. We have not given up, other than being very, very careful, because as you know, there's water around the area. So the safety of those people trying to recover is also very important. You don't want also to have more casualties on the number that we already have. The police also at CPS has conducted an operation where it has arrested 18 people who had gathered unlawfully, assembled unlawfully with intent to march to Parliament. That is along Nasa Road. They are currently detained at Central Police Station on allegations of unlawful assembly. We understand this is the same group that has been moving at the Chinese embassy. Last time they were moving at the offices of the other Chinese company in charge of oil drilling, Sinop. So this is the same group, and they are very resilient, as you can see. Every week we arrest. So we want to assure them that we shall keep on doing it as long as they are doing something unlawful. We shall keep on arresting them. We shall not tire, as like them, they are not tiring. So we shall not tire to deploy our officers and make the arrests and produce them in courts of law. Mulugan, number y'ekiteezi twasemba obbawa update afaananya nga yasemba obbawa update ng'ennaku z'omwezi 23. Enamba eyo tennakyuka. Emirambo egyakaggyibwayo oba abafu abaakaggyibwayo bakyali 35. Ku bano abasajja babalibwamu 18, abakyala 17, omugatte gw'abakulu guli 2 mu basatu, ogw'abato guli 12. Bakyabuze okusinziira kunoonyereza kwe twakola awo n'abantu abazze okulaga nti abantu abwe tebabalaba mu statement, bali 28. Naye nga bwe babategeeza basindika ttiimu endala okuddayo okukakasa ennamba zino. Kuba lulimu ajjukira waliwo abaana abavayo ne balaga nti abazadde baabwe baafudde nga tebaali balimba n'okulimba. So ennamba yonna ejja beddamu okukakasibwa, tujja bba tubawa ekiyinza okuddako awo mu maaso. So y'embeera eriwo. So obwegendereza ekirala ekireeseewo embeera eno okulaba nti recoveries si za speed nga bwe twatandika, nti ekintu kinafuye nnyo kati. Amazzi gakiriraanye gayingidde, ate n'abali mu kukozesa greda, lulimu alaba greda yaffe yagwayo. So tuli begendereza nnyo okulaba nti nate tetufuna namba y'abantu ndala abayinza okufiira mu mbeera eno. So kyabulabe nnyo bo okukola nga tebafuddeeyo eri obulamu bwabwe. So nabo balina osooka okwekuuma, nabo ne babaako kye bataasa. Poliisi ku CPS erina abantu 18 beekutte olunaku olwaleero ku kigambo okuba nti lwabadde bakoze okukuŋŋaana olw'okumenya amateeka. Kano ke ka group ke kamu ak'abayizi abava mu mayunivasite ag'enjawulo abakuŋŋaana n'ekigendererwa eky'okulaga obutali bumativu beeyita ba environment activists ekya Uganda okwenyigira mu bikolwa ebyokusima oil eri mu Western Uganda. So bo bamalirivu era bakuŋŋaanya buli omu ayagala okwenyigira ku ndowooza yaabwe eyo, naye naffe tulina endowooza eyaffe nti ekikola kye bakola tekiri mu mateeka. So tujja sigala naffe nga tubeetegekedde, tetujja kupowa, era tujja sigala nga tubakwata. Mwebale nnyo.